pulling me back to my bed. But then there's you, love, pulling me into the center of you, love, putting me in orbit like my stars all just woke up and finally aligned. I was stuck in the shadows, but now I'm alive. Never felt like this before. Never had a love so good, so sure. It's a full drop. It's a hard stop. Never thought that I could want you more. It's the way you're always under pressure, always in my head, always something pulling. Dalit ng ikon dia. Sa inyo lagi nga tibang selfie lagi. Oo, galing. Di ka pakita? Nakita ka na ka, oo. Hindi ka mapagkita, Day. Ano man? Dili gini ko na upload sa post sa ko Ayun, account. bala. Finally aligned. I was stuck in the shadows, but now I'm alive. Never felt like this before. Never had a love so good, so sure. It's a full drop. It's a hard stop. Never thought that I could want you more. It's the way you're always under pressure, always in my head, always something pulling me back to my bed. But then there's you, love, pulling me into the center of you, love, putting me in orbit like my stars all just woke up and finally aligned. I was stuck in the shadows, but now I'm alive. Never felt like this before. Never had a love so good, so sure. It's a full drop. It's a hard stop. Never thought. Ayan, andyan yung family ni Rhea. Na si Mother Earth. So, saan yung dala? Isda. Hala, Ala, asa man to nato? Dalang panda. Oh, ito isda magsugbalay. og. Dalawa. Kasi mga ingon, Day, happy. Very good. Pansit. Wala pag-iabot. Wala pag-iabot na ulahi nga una man talilakaw. Ay, pansit diri. Ah, magluto. Baya taon niya na mo ani pas ani pa ta mga anak nga uban. Wala pa nagkidugay kayo. Wan baya ni 7 to 6 na kuan ang ihaw. Ano pa rin hindi ka niya? Ni agira. May lagsan. Nuutdan mo. Hurot ka ron, oy. Kamu, ma'am. Ah, muli na. Uli na mo da. Lagi. Gabi pa mo diri no. Hapon. Hapon. Dagan kay sila, oy. So, daghan gyapon mga tao. Hello! Bigani kinakauna mo. Nakakitao karon. Na may laiban unya. Alauna. Hi baby! Huwag ka kitugnaw. Tagasa mo sir. Taga Cagayan. Cagayan. Asa sa Cagayan? Alapasan. Ali mother! Wala ka gilaki diha. Nakoy friend niya si Kuan, Macarinas. Nissan. Enjoy na mo diha! I-upload na rin niya sa akong YouTube, hindi ka talk. Makita jud mo. Yeah! Hi everyone! Ichadagin yung balon. Yan mo kay Bugnaw. Ay, ka-cute ba ani?
Ah. Ow! Si Mavi. Hi, Mavi! Okay lang mo diya? Oo. Migs. Ang sana, day. Hindi ka problema ting basta magluto ka. Smile thing is smile. Dapat naka-smile. Smile ka, Permi. Oy. Para to, ibutang. Mo gani, dito niya ibutang. So again, happy birthday, Mother Sita, kasi birthday niya ngayon. So today it's Easter Sunday, so kailangan pa natin ng chill and good vibes. Ayan ang mga bisita. So laya mga bata! Tanan nakasulod. 94. Hi everybody! Mag-hi sa mo! Very good. Hi, Idol! Wala si Idol. Sulod na mo, ma'am. Nag-aasa man day mo. Ah. Ala, ilay mo pa sa mata. Kanera at ado. 60. Nen. Ay, sige sa mo, pwede ko. Ay, ma'am, thank you kayo. Ano na mo? Kasi birthday. Wala na ay birthday. Wala makibata ni. Manandag ko kay panahon sa Taga-asa mo, ma'am? Taguluan. Taguluan. Palahi me kay kuan lang polron daghan na kayo. Ay mapilitan alimatok sa Inday Katok na doon niya. Inday Katok ka alimatok. Enjoy mo. Dito na lang may phone. Ayan! So thank you so much everyone. Thank you sa lahat kasi ang mga tao ngayon is dinumog talaga ang Hinaguan Farm at may mga parating pa na galing ibang bansa and of course galing pang US or galing pang Canada. So approximately, nabilang ko talaga kanina, ang tao ngayon is 51,432 but the entrance fee is 28,000 ang naano na sa entrance fee sa Hinaguan. So thank you so much to the people. Welcome guests,
So thank you so much, Mrs. Cindy Katokalimato, and see you on my next VLOG, next vlog. Thank you. And happy Easter Sunday. And of course, happy birthday, Mother Sita. Bye-bye!